understanding about. Now, why did I take Infosys? We are talking about moral hazard, we are talking about lemons, we are talking about some. Where does Infosys fit in here? Infosys has always been powered by intellect and driven by values. That's their mission statement. Now, as you know, a few engineers, 6 or 7 of them, how they've been able to build such a massive empire over a period of time is again a kind of a fairy tale with every Indian is proud of. And today people are more proud of Infosys because of what has happened in Britain. That apart, our focus is on looking into these economic theories. And now this is a classical example for agency theory, wherein whenever a manager suffers from moral hazard, he excessively, he will only, because he is in a position of strength, ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸಂಬಳನ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ the same 7 engineers who founded this, they used to be the CEO on rotation. For the first time in 2017, they decided, let us take a non-Infosian into the CEO position to get that neutral view. And for the first time in the history of Infosys, Vishal Sikka was appointed as the CEO. He was the first non-Infosian to become the CEO. And he was being given complete freedom. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ದು ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೊಸಬ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ಒಂದು 7 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಾವೇ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ. ಹೊಸಬನ್ನ ತಂದು ನೋಡೋಣ, ವೆದರ್ ದೇರ್ ಬಿ a different angle ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು it was a kind of an experiment. But soon after, 1 or 1.5 years down the line, that experiment proved costly because Vishal Sikka started acquisition model of business, which is not traditionally the model of business that Infosys as such is famous for. Say their growth was vertical growth. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಪರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇದು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಯನ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ he linked his salary to the revenues. ಮೊದಲು ಅವನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 54 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇದ್ದಿದ್ದು. 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೆವೆನ್ಯೂಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಆಗ 1.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ 54 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂದ 591 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ in your balance sheet the revenue will shoot up without doing anything, just clubbing the balance sheet. I think the commerce and management people will be able to understand. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗಾಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೋಸಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೊಸೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಈ ರೀತಿ ಅವನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. 54 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ 591 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ. So he took certain decisions which are against the basic business model principles of Infosys. And ಅವರು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಸ್ತಾರೆ, ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇವರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೊಸಬನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಬೇಕಂತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಆಪಾದನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಎ ನಾನ್ ಇನ್ಫೋಸಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಸಲೀಲ್ ಪರೇಖ್ ಅನ್ನೋನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಲೀಲ್ ಪರೇಖ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ he was known for his he has a strong base of having navigated these kinds of software businesses in the past. So purely on his credentials he was appointed as CEO. ಎರಡನೇ ಸಲ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, suddenly there was a whistleblower complaint against Salil Parekh saying that he is misusing or abusing his position. He is just trying to manipulate the figures. He is actually misusing the travel privileges which is given to a CEO. Even his family and friends are also being, they are also using those travel privileges. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಸಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಸಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸದೇನೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್. ಆ ತರದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು. ಆಲ್ Fortune 500 companies, those who have got ethics and compliance committee in their businesses will have this kind of a arrangement where anybody can complain. If they see that there is something wrongdoing, they can complain. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ immediately the shares of that company goes down. The value of that company goes down. That there is some problem, there is some trouble in the company. Then immediately measure, there was a committee that is being appointed, investigate ಮಾಡ್ತಾರೆ. Investigate ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು luckily ಏನಾಗ್ತದೆ, there was no substance in the complaint ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. So therefore even the best of the companies are not free from all these kinds of agency conflicts ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, agency theory ನಲ್ಲಿ. So in spite of being an ethically driven company, still there were some question marks on some of the policies of Infosys even today. Then Enron, I would not say, no, I take it as a base for all the other scandals for the simple reason that there was accounting manipulation. Illi agency theory dalli enayitu, agency theory ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, principal agent. Principal means owners, agent means managers. Now managers have access to information more than the shareholders by virtue of their closeness, proximity to decision making. ಆಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಏಜೆನ್ಸಿ ಥಿಯರಿ ಆಗಲಿ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್? There is a separation of ownership and management. Management gets a position of strength. They will take a decision, but they don't take decisions in the best interest of the owners. They will take decisions in their personal interest. Illu kuda hage aagtade. Enron is a very big company, very well managed company, 7th largest company in US, very close to Bush administration. Your CEO was an advisor on energy issues to George Bush, the president of America. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂತ ಕಂಪನಿ ಸಡನ್ಲಿ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಇಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್. ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಇದು? ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫ್ರಮ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಟು ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಶೇಮ್. ಹೇಗಾಯ್ತು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ವಿಷಯನೇ ಬೇರೆ. ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂತು. 2001-2002 ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. Then those companies who are offering internet services, those companies are Shivkumar Swami, ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, those companies who are giving internet services, those companies shares were really doing well. ಆ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ದೇ ಸೈಫಂಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ .com ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ, .com ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಹಣನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೇನ್ಸ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಕಂಪನಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು.
ಆದ್ರೆ ಅವರ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ .com shares ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ರು, they entered the market at the peak, and soon after these people invested, there was a .com crash. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಇವರು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್. ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇವರು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಟಿಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ, ಆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿ ಸೇಸ್, credible signals cannot be given by a lemon. Credible signals can be given only by excellent companies. They were caught. There was a whistleblower complaint. Complete again bankrupt. So many people lost their jobs. So many shareholders lost crores of their money because of only greedy intentions of a few board of directors. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದೆ, ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್. Predominantly, it's a violation of agency theory and information asymmetry. It was a violation of economic theories. ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿ, ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೇಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ India's Enron ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 321 ಕೋಟಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು 5361 ಕೋಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಆಡಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಯು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು? ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್, ರಾಮಲಿಂಗರಾಜು invested in all that infrastructure projects owned by his own family and friends and relatives. So siphoning off of corporate assets to invest in their personal businesses. And right through, say this is an information, so this is a slide for information asymmetry. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಪ್ರಮೋಟರ್, ಇದು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಶೇರ್ 25% ಅವ್ರದ್ದು. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ರಾಮಲಿಂಗರಾಜು ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 25% ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ನೋ, ಆಲ್ ಅದರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೇಕ್, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಫ್ರಮ್ 1 ಇಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತ ಅವ್ರ ಶೇರು? ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್, 5.13 ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಪಾಪ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಇದೆಲ್ಲ ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಅಂತ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಿ ಸೇಸ್, ರಾಮಲಿಂಗರಾಜು, ಹಿ ಸೇಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎ ಟೈಗರ್ ವಿದೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ವಿದೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಟನ್ ಬೈ ದ ಟೈಗರ್. ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? ಮಹೀಂದ್ರದವರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರು, ಲಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಹೌ Ramalingaraju and his friends of board of directors misuse the position of being there at the top, not informing the investors about what they are doing, siphoning off of their corporate funds and putting that into their personal ventures and making the company suffer, and the shareholder, the common man suffers.
and the government has to intervene and give some justice. And even today, Ramalinga Raju is still, the trial is on, and all the property that he made while siphoning off of, Satyam's money, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಈಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ 6,500 ಕೋಟಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಶಪಡಿಸೋದ್ರ ಹತ್ರ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. After so many years. But again, it's all the violation of, as I said, these two economic theories, which have stood the test of time and still been relevant even today. Volkswagen ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವರು they're a company, as I said in the beginning, that they've evolved over 150 years. It is called as Volkswagen, common man's car, as you all know, and very international brands like Audi, then Volkswagen, and all those things that you know. Now they wanted to become market leader in American car segment. American car segment alli Toyota was the market leader. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಟೊಯೋಟಾನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟೊಯೋಟಾದೇನು ಮೇಜರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್, ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ದನ್ನ ನಾವು ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ದಟ್ by harming the environment, means environmental clearance na ನಾವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ then we'll be able to sell it. Then they inserted a cheating device inside the engine, a software inside the engine, and sent for environmental clearance. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಏನು ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾರ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮೈಲೇಜ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಇನ್ US. ದಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಾರನ್ನ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರು. Now, what is the 11 million cars were rigged like that? 11 million. Say 1 million is equal to 10 lakhs. Ishtu kargalana. And this fellow is the responsible. He accepts the responsibilities. And then what is the loss? Just see. Say, ಒಂದು ಎಂಪೈರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 150 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, in a matter of 15 days, the market capitalization, ಅಂದ್ರೆ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 95 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಂದ 60 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಇಳಿತದೆ. 1 billion is equal to 100 crores, as you know, and it is all in dollars. $1 is equal to, as you know, 80 rupees. You just see the enormous amount of loss that has happened to the shareholders because of one decision taken by the top, the manager, without taking the shareholders into confidence, only to see that you're going way ahead of product competition ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ತತ್ತಬೇಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ 11 million ಕಾರ್ಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ದುಡ್ಡೆಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ನಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಂಗೆ 30 billion, 35 billions, and then the loss of face, the loss of trust, that is immeasurable, no? So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಏಜೆನ್ಸಿ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತಾನೆ, ಲೆಮನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು Volkswagen is taking so much of time to rebuild that empire. They have already completely removed that diesel version. They are into only petrol now. They're going to go for, but still that lingers very much there in the memory of people, consumers. And I, being a
owner of that car, I can very definitely say that those were the times where even I also felt bad. Why did I buy Volkswagen in the first place? So this is how the theories and practice gel together, and when you look at holistically, you'll understand it better. Then this man does not require any introduction, as I said, and he is into. This is a clear case of excessive diversification. Excessive diversification. There are people who say, I have been talking to many people around me, some experts, some my friends in the industry. They all also have a kind of a soft corner towards him, only because he wanted the kind of lifestyle that he enjoyed. He wanted the same lifestyle to be enjoyed by the travelers. But had he, there are two ifs and buts. Had he funded his new business, the diversified business, through IPO or through equity, he would have still ruled the roost. There is one hypothesis like that. It has to be tested. Secondly, Vijay Mallya also offered the Indian government to get that ATF, that automatic, airline fuel, aircraft fuel, directly from the Middle East countries, to have a tunnel from there till here, because the cost of that fuel, he entered at the time where the cost of that fuel was 98% of the total cost. It was on an all-time high when he entered, and he could not sustain. And there are a few more blunders, which we now call it as a blunder, because retrospectively, but at that point of time, it was a very strategic move. People thought that because he wanted to get into international airlines, which he could do only after 5 years of operation in the domestic line. Domestic 5 ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏರ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೋಪಿನಾಥನ್ನ, ಅದನ್ನ ಅವರು ರಿವರ್ಸ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, so that he can get into international route without having to wait for 5 years. So illenaytu, in this case, it was taken as a strategic move, but the market did not appreciate, because his segmentation was different. He was stylish, flamboyant, that kind of a, whereas Air Deccan was a low cost carrier. There was a difference in the image. How do you present yourself? So people started feeling that there must be some strain in the finances. Then people started looking at this Kingfisher with a doubtful mind. That was a signal that was a credible signal that was taken in a different way by the investors. Then he started defaulting, and as you know, this is how all these things, finances started, and now he is not there. He has to fled. This is the amount of 6,963 crores is the amount of money that he owes to different public sector banks. Sir, namaste. Slide is not moving, sir. Are you changing the slides, or only one slide is? Yav slide ide alli? Actually, first one, Geetanjali group slide is only there, sir. That is the only one slide. Alla neeviga Change agilla, sir. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಒಂದೇ ಇರೋದು. Sir, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. Slide ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, Now sir. it is Now it is being changed. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಈಗ Yes, sir. ಹಾ ಸರ್, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 15 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. No, sir. We thought maybe this internet. It's okay. Now, this is what I was just talking to you about Enron, about Satyam. See, this is how it is being reported. 321 cash balance ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ, ಏನೇನು ಟರ್ಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕೊಂತ ಹೋದ್ರು ನೋಡಿ. ಪಾಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ.
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊನೆಗೆ ಮೋಸ ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ವೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿ 95 billion ಇಂದ 60 billion ಇಳಿತು. So this is what, and then I was giving this example where all his profits were down, and this is the amount of money that he owes to the banks. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎನ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಸರ್. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಇದೊಂದು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಾ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಾ? I think that would Yeah, be yes, sir. Better. ಮೇನ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಪೇಜ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಈಗ Sir, you can also click on each slide that Sir. would present in that. ಈಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇನ್ನೇನು ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರ್ ಈಗ ಯಾವ್ದು ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ್ದು ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಶೇರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶೇರ್ ಅಂತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. It's perfect, sir. Perfect. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ. Okay, fine. Okay, let us move on. Now this is what I was discussing all along. Just to, this is what Enron did. This is what Satyam did. This is how they reported differently in their balance sheets, and this is how the promoters taking a clue that they were actually doing all these nuisances, and they were selling it off. And then Tech Mahindra took over. Then this is Volkswagen, as to how, after knowing the scandal, how the market value of the shares fell down drastically from 95 billion to 60 billion. Then I was discussing Vijay Mallya. So this is something that I'm a classic case for information asymmetry, but not necessarily that he did bad things. It is all about a good man who did bad things ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ತರನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಇವನ ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್. ಸೇ he is a mechanical engineer from IIT Delhi, an MBA from Harvard Business School, immediately joins McKinsey company, becomes worldwide MD of McKinsey company. He is a co-founder of Indian School of Business, which is there in Hyderabad, and which is being rated even higher than IIMs. And then he is in the board of many companies, and she is health and business, his philanthropical activities. He is a member of all these, all Harvard Business School, Kellogg School of Management, University of Chicago, and see his contribution in health. In the Gates Foundation, he was there. He was there in the Global Health Council. So anybody would be very, very proud of having such a CV. And he was a member to the Prime Minister of India. Now, what did he do? So I'll tell this again as a story. This was soon after the aftermath of this global financial crisis. Immediately after 2007, 8. At that point in time, there were more strains on many businesses across the globe. But India was fairly insulated. People say, ಆವತ್ತಿನ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ we are able to navigate the crisis much faster, much better than any other country in the world. But when it comes to the financial, the kind of stringent policies that we have, even during 2008-9 global financial crisis, we were fairly insulated because of our strong fundamentals. Anyway, illenaytu companies ella bidodu nimಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದಾಗೆ. There were many companies who had to close down. Goldman Sachs was one such company which was really feeling the heat, and that was the time Warren Buffett, a multi-millionaire investment banker, as you know,
a philanthropist par excellence, and also one of the most richest person in business. He decided to infuse or invest in Goldman Sachs, that company. That decision was taken in that board meeting. Let me explain that board meeting, where Rajat Gupta was also a member of the board meeting. So now in that board meeting, a decision was taken. Yes, now this is going to be taken over by Warren Buffett, and this company is now going to sail through. When was that going to be made public? That was going to be made public the next day. The meeting happened today, and tomorrow it's going to become a public information. But in between that meeting, he gets a call from Rajaratnam, one of his friends. It was a simple, casual, friendly talk for only 60 to 70 minutes. Friendly, with friends, how do we talk? What's the samachara? Ella chanagi nadita. Ellidiri? Illondu meeting nalli. Eno highlights eno naale keltira friends sumne ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ this company is now going to flourish because Warren Buffett is investing so much of millions. ಆ ಕ್ಲೂಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ. He was also an investment banker. He was the owner of a company called as Gelion. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ he sells, because as you know, there is something called as efficient market hypothesis also. ಆ ಥಿಯರಿನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಂಗಂದ್ರೆ efficient market hypothesis ಅಂದ್ರೆ, the moment you release the information to the market absorbs that information, and immediately the share prices adjusts itself depending upon the nature of the information. Positive information ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೌನ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೀಪರ್ ಅಂತ, ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶಾಕ್ ಗಿಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಾಕ್ ತುಂಬಾ ಜೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ he makes good amount of money. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಸೆಬಿ, ದ ಸೆಕ್ ಇನ್ US, Securities Exchange Commission, now started looking at this huge transaction which has happened later today, and very next day it is being sold. The shares have been sold. So they started smelling that there is something wrong. Then try to look at the call history of Rajaratnam, and one of the calls was traced to Rajat Gupta, who was the member of the board, and it was only a 60 to 70 seconds call, as I said. And then upon investigation, it was come to the light that Rajat Gupta has parted that information which he is not supposed to. And by having that access to that information, he resorted to insider trading. He was having that information. None of the other market participants had that information. And taking that information, he made abnormal profits. It was a violation of a very important characteristic feature of of an ideal capital market. We call it as information symmetry and atomistic competition. Say there is something called as atomistic competition. Anandre, nobody is big, nobody is small. Everybody is same and similar. There is equity and justice among the shareholders. No shareholder is big enough to dominate the market. This shareholder became dominant because he has access to information which others did not have that information, and within a matter of few hours he was able to make huge abnormal gains. And it was investigated, and let me tell you, Rajaratnam was fined for, he was sent to jail for 12 years
But how about this fellow who always had a very glorious and ethical and moral past, being, having done so much of good work, a minute of lapse of concentration or a minute which is not intentional, but he was made to pay a fine of 5 million. He was imprisoned for 2 years plus 1 more year in house isolation, and all that he had done over a period of time, all the biodata that you have seen a glimpse of them, fell like a pack of cards. So again, another case of information asymmetry, but also we have, as people, as teachers, we are the teachers, we are in the noblest of the professions. I think there are certain takeaways. We cannot let our guard down even for a minute as long as we are in this profession, because you've been deeply observed, and you create nations, and you make nations. Anyway, I'm speaking like a speech, giving like a speech, but I thought this is an appropriate time when the iron is hot, you have to hit the iron, right? Okay. Now let me come to the law part. Let me come to the law part. Yes, now, say my journey has started from economic theories. I have come to some corporate evidences. I mean, commerce and management, I've tried to put in. And then let me go. Do we have a light at the end of the tunnel? People are resorting to this moral hazard, resorting to this kind of dysfunctional behavior. All over again, what is the law doing? Do we have enough steel in our law? People say that India is a country which is over-regulated and under-enforced. Are we making any efforts in the later years, of late, to tighten the noose around the necks of these kind of people? ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ನಾವು, ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವ, ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಏನ್ ಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ the nexus between the corporates and the politicians have, over a period of time, has strengthened, and to a large extent we can also see that a few of those corporate houses are dominating the entire business scene, which we have been doing. Hinde first prime minister time nalli ಟಾಟಾದವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಒಂದು ಕಂಗ್ಲಾಮರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಟಾಟಾದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಆ ತರ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎಥಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆಯ್ತಾ, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಡೂಯಿಂಗ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ಸೊ ಈಗ IPC ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 2013 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಪರಿಧಿ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ IPC ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಸಪರೇಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಫ್ರಾಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 212 ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 447 ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ 2-3 IPC ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೆಕ್ಷನ್ 405, 415, 477, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಚೀಟಿಂಗ್, ಫೋರ್ಜರಿ, ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದ್ರು 447 ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇರ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಪ್ ಟು 3 times ದ ಫ್ರಾಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀರವ್ ಮೋದಿದು ಫ್ರಾಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು 7,000 crores ಆಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಫೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಡ್ಬೋದು? 21,000 ಕೋಟಿ ಫೈನ್ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ದ ಅಫೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕೌಂಟಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಆ ತರ ಇತ್ತು. There were 2 conditions now. This was made stronger. And then
it is now treated as, it is now included in the schedule offenses under Prevention of Money Laundering Act. Again, this is a kind of a landmark decision that has happened, because whatever the amount that you ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ PMLA ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್, ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್, ಈ ತರದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಈ ತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಯಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ Prevention of Money Laundering Act, and it will also be treated as proceeds of crime. Then even an auditor, the reporting duty of the auditor, even an auditor, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಆಡಿಟರ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಮೋಟರು ಏನ್ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಆಡಿಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. Even auditor is also responsible, and he is also be trialed under this PMLA and this act. And now, the latest development, 2015 regulations prakara andre 2020 ge idu bandiddu, 2020 as latest as 2020, wherein SEBI can appoint the forensic audit immediately the moment it smells a scam, and which is being now called as Brahmastra of forensic. ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು ಅದರ ಏನೇನ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್, and this is a forensic auditor is one, it's again a multidisciplinary kind of a profession. Those who are good in investigation, crime, criminal psychology, and an auditor, ನೋಡಿ ಮೂರನ್ನು ಸೇರ್ಕತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೊಳ್ಳೆ ಬಹಳ ಇದಾಗಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್, you have to smell, you have to be investigative, you should have that sense of crime ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ, and also your audit and law ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, if a forensic auditor gives a report, it need not be backed up by any documentation, and that itself hold good in any trial in any court of law. Then Fugitive Economic Offenders Act, ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. one thing is for sure, ಯಾವಾಗ ಜನ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೋ, ಆಗ ಹೊಸ ಲಾಗಳು ಹುಟ್ಟಾಗ್ತವೆ. ಹೊಸ ಲಾ. ಇವತ್ತು ಹರ್ಷದ್ ಮೆಹ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸೆಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಲಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ಲಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೊರಬಿಡೋರು, ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೋ ತನಕ ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, even though they are out on the trial, out of the country, their property, whether in India or outside, will be confiscated ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಾ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫ್ಯುಜಿಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ. These two people have been declared as those offenders, and I would say this is the landmark. I've been going through this particular law. It's a massive piece of legislation. In fact, I think you can have many solutions. ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಗ ಇನ್ನೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್. But it looks very promising as an academician for me. Now, what is it all about? It's been enacted in 2000. It's a combination of many statutes. It's a code. It's a combination of many statutes. The market is not a very accommodating machine. It would not provide high returns just because you need them. See, the essence you can see. See, one is when you're doing a business, one is you want to get into a business, you want to do something really good, your intentions are genuine, but market may not accommodate you. So finally, who is the boss in business? It is the market, it is the consumers. They are going to say yes or no.
Just because you are there, just because Malia is there, just because Tatas are there, doesn't mean that business comes automatically to you. It does not guarantee you any business. So therefore, this particular act, I would like to tell you the highlights of this act differently. It is kind of giving some kind of dignity to losing firms. Say, you enter into a business, want to make good business, want to create value to all the stakeholders in your ecosystem, but unfortunately, ಅದು ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇವರೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆದವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿದ್ರು ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರು. See, they let good money to chase bad money. See, this is the point where unnecessarily ಅದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇದಂಗಲ್ಲ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ yes, I am not taking off, let me say hands up, ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಈಚೆ, ಯಾರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, a stronger company may not take over, as it happened in Bhushan Steel. Tata took over. So this is that legislation which is lending dignity to insolvency. See, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅವನೇನೋ ಪಾಪರಾಗವನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟವಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋನು. ಈ ಲಾನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪಾಪರಾಗೋದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಫರ್ಮ್ ನಿನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ, ಇಲ್ವಾ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾನ, ಕ್ಲೋಸ್, ಇಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಲಾಸ್, and at least you can go heads high. You are giving social dignity to loss. Are you trying to see the point here? Instead of not accepting it, trying to andre failure goes to their heads ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಬದಲು ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೇ ಇಟ್ there are 3, 7, 8, 10 ಅಂತ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕದನ ತಟ್ಟಬಹುದು. ಯಾವ್ದ್ರ ಕದನ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್? ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪೀಪಲ್. ಒಂದು ಆಪರೇಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ NCLT-ಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನ್ರಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಈಗ ತುಂಬಾ NPS ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ NPS-ಗೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೂನ್ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾ. ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಅವನು 90 days ಅವನು NPA ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ he will initiate, the business has to close down. ಅಥವಾ the corporate debtor himself, this is the beauty of it. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡೋಗಿ. You understand? Either an operational creditor or a financial creditor or a corporate debtor. So you are lending dignity to this insolvency process. Alle this code enables the market forces to pursue 2. One, failure firms rescue ಮಾಡಿ. There are 2 options. See, these are all firms which have been failed. One is rescue a viable firm, you can just see, or liquidate an unviable one. Do the reorganization. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, NCLT ಅವರು ಒಬ್ಬನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ, IP ಅಂತ. Again, another profession which is gaining momentum these days, wherein he will be appointed by NCLT
the central government. I mean, say NCLT is under central government, and he will do this reconstruction. He will take everybody into confidence and decide whether to rescue this, whether to liquidate this. So there is a professional way of dealing with failing firms, and to be called as a failing firm is not a taboo, is not something that you should be ashamed of. Your intentions are genuine, you wanted to do good business, but unfortunately, market has other ideas. Accept it, and let it be done dignifiably so that all the stakeholders get the equitable distribution of the harnessed value. And it also has helped banks in recovering significant amount of, it has also come as a panacea for NPA problem that is plaguing our country. And this has to be even made more robust, and modifications and amendments are going on regularly. And I think it holds a lot of promise, this particular act of legislation. Now, this is what has happened from last 2008-9 till now. Now, the people who are at the helm of affairs are taking this very, very seriously and trying to come out with certain comprehensive legislations to arrest these kinds of frauds. Thereby, people, investors' interests are protected by the government. This is the sequence of events that has happened from appointing a joint parliamentary committee in 2008-9 and amending Companies Act 2013, and then whatever that has happened after that till now. It holds promise. It holds promise. We cannot be cynical all the time. We are always very cynical as a country. One case bidbitre 20 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬರೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಅವನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಅವನು ಶಿವನ್ ಪದ ಸೇರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. People say like that. But anyway, we cannot go away from the fact that it is being taken by the government, successive governments in the last 10-12 years. So therefore, we can always be optimistic. So this is how I kind of looked at these corporate frauds from an economics standpoint, and looking at the nitty-gritties of accounting and commerce here, and then extending it up to law, so that one business issue can be researched or looked at from different prisms, different microscopes, to get a more clearer version of the problem. And a discussion of this nature would also make our students very much involved in the process of discussion. And even there are multiple angles to this. I'm looking at only the interdisciplinary. I'm not going into the multidisciplinary part. Now, with social sciences, with the physical sciences, social sciences with the literature, law and literature. I've been trying to work out on that now. In my for my next classes, I want to do that. Law, literature, and language happens to be a very, very intoxicating mix of presentation for a teacher like me, because I'm more into articulation rather than on numbers. So this is my conclusion. Using more than one discipline, either in research or in teaching, I use research and teaching interchangeably, or else I would put one mark more for teaching than research. If you get, people say that they are the faces of the two coin, I mean the same coin, the two faces of the same coin. I would say I would give 51 to teaching and 49 to being fair to both, but little more on the teacher side, because essentially our job is to teach. And I always feel that the research happens inside the classrooms, and all the questions and the inquisitiveness of the students make us to understand the subject better. And going by the kind of researches that are happening around me, I always give thumbs up to teaching only. And unless we are not doing some researches which is
changing the lifestyles of the people. We've not come to that level. At least if our research is going to add value to our own student, and they are our immediate stakeholders, as a PhD holder, as a person with lots of academic credentials, if you are able to carry that to the students into your classrooms and make a difference, I feel that your research is blessed. That is how I look at it. And therefore, whenever you are looking at the interdisciplinary part, it provides the researchers a more comprehensive investigation that is rich and interesting. And also it enables the researchers to recognize contrasting perspectives, synthesize, think critically, and examine the world. These are the days I feel the society is actually kind of, getting into a different kind of a compartmentalization. But this is the time that we understand, come together, camaraderie, compassion, understanding with others, and sharing the knowledge. When you share the knowledge, knowledge grows exponentially. This is I feel a few of the teachers and the researchers around me, they're doing research very, very secretively, so that nobody will understand what I'm doing. So I want to have one sleeve up on my shoulder, but unfortunately they've not been able to achieve much. And the people who share, discuss, discourse, and embrace all the other disciplines, like-minded disciplines. I've just discharged my duties as a director of Dr. B.R.P.G. Ambedkar Center. Just yesterday I got relieved from that post, and I was heading around 12 departments, 5 in science, 5 in commerce, 5 in arts, and 2 in commerce and management. And the kind of that integration that I got among the teachers, among my interaction with the students, it was so enriching for me as a director, as a teacher. I'm a teacher first and then a director. I'm a teacher first and then a professor. Call me by any designation. Basically, I'm a teacher. The designation matters only as having experiences over a period of time. But our basic job is to teach. That is our functional behavior. Our job is to do research also, quality research, not the quantity. And that is the reason even UGC has now removed that mandatory part that you should publish 2 or 3 articles before you present your research, very recently. And that goes to show the kind of quality of the papers that were emerging of late. Maybe they were, higher the number of research paper, there is a depletion in the quality. It appeared so for me. The letter was not like that, but the spirit of those letter was like that. So I appeal to all these youngsters who are here. Before I stop, you have entered into a profession which is very few people get this kind of an opportunity to be nation builders. And I would like you people to take it very, very diligently. Do your bit, add value to your students, become good teachers. I'll be very, very happy to see you all do that. And this is how I land now. And now it is open for discussion. I'm open for discussion. Yes. Now the time is yours. Sir, good afternoon. Myself, Dr. Divakar. Yes, Hello, sir. can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Tell me. Over a period of time, what I observed in the policy making, what I felt is most of the government policies are the corporate policies. What I felt, is that true or or not, sir? That's what my question is very simple. Why? Sir, because what I see, being a part of the same system. Yes, sir. But having been in different, I know as a PO teacher also, I know I have my own, as a degree teacher, as a PG teacher, and as a research guide, having gone through all these phases myself,
and having to understand the pulse of the teachers at all these levels. Thank God, I thank God for giving me that kind of a journey, which is very, very blissful so far. I feel whenever a policymaker makes certain, policies, the intentions with which those policies have been made is on the one side, and the people who implement those policies, the intentions of the people who implement those policies. This appears to be really contrasting. Sometimes we may feel that we are trying to find fault with the policymaker himself. There is some hidden agenda there. We are all intelligent people, and all the teachers are very intelligent. All of us are. So we try to kind of trace certain agenda. Say, I have also evaluated two important Ministry of Rural Development projects. I've been a principal investigator of, say, Sansadara Adarsha Gramina Yojana for both Karnataka and Tamil Nadu. And I have also evaluated one more project called as Urban. When I see the policy document as such, they appear really, really holistic, and all the intent are absolutely fine. But when it comes, see, who has to implement? The Gram Panchayat, the concerned person who has to implement. Whether he has the same commitment as the policymaker to implement is $1 million question. And that is the reason we say lots of discrepancies in the policy making and its implementation. Can we find fault with the policymakers? By looking at the documentation, I don't think so. Looking at the outcomes, I don't think so. But around us, we see many people, we are the people who are to implement. Are there any dubious, dysfunctional behavior among the implementers of the policy? I feel yes. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಮೈಸೂರು ಮಾರಾಣಿಸಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು MBA ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, MCom ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ, MBA ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ನಾನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ, ಕಾಮರ್ಸೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಠ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ನನ್ನದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಅವಳು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡಿ ಸರ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಮಗ್ ತಾನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್, MBA ಅವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು MBA. ಸೊ ಈ ತರ ಈ ವಾಟರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನು ನಾನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ತರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಇರೋ ತನಕ ಇವ್ರು ಏನೇ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದಿರೋದು ಸಮಸ್ಯೆ. Sir, Shiva Prasad here. First of all, I appreciate your humbleness to call yourself as a teacher first, because not many of the university professors would call themselves as a teacher first and anything else later. And I should also appreciate you for your comprehensive knowledge of all these subjects, which makes me feel proud to be associated with you. Thank you for such opportunities. And sir, ಈಗ ತಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ NEP ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ಮಡಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ
ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣದ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಳಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂತು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. Thank you very much, sir, for all the favors. It was wonderful. Thank you, sir. Thank you for your kind words. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಶನ್. ಈ ಆಡಂಬರದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಅಹಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅದೇ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅನುಭವನ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಚಾಮರಾಜನಗರದಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಇದ್ದ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಊರಿಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ರೂಪುಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇವರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇವರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರ್ ರಿಯಲಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಈಗ ನಾನು 3 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ 3 ಗಂಟೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹದ್ದೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ 40 ನಿಮಿಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಚೆ ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನವರು ಏನಾದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್. There are two problems plaguing our education system. One is problem of scarcity. The other one is problem of plenty. ನಾನು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಏನಿದೆ, ಅದು ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಈ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. Today I am getting into the class with the background of so much of emotions, that there was an outburst of emotions yesterday as I left that place and came here. And I was looking into those kind words. I will forward it to you, Shiv Prasad. Please, sir. It kind of, gave me so much of energy today. And I brought all that energy into this class. Sir, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಟರ್. ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇವೋಭವ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ HRDC ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದೇವ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವರ್ಡ್ ಸರ್. ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯಾಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಅಂದ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋದೆ. ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇವರುಗಳು. See, unless we satisfy those gods, there is no point in satisfying other credentials. ಇರ್ಲಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು some sort of an impact to your own students, there is no point in having all of them. And that is very clearly established in contract with the dysfunctional behavior, moral hazard, the lemons that I talked about. We find lemons all over the place. We always say, ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು PhD ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. PhD ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆ PhD ನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಹಿಂಜರಿಕೆನಿಂದಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ PhD ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ PhD ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಆಗ ನನ್ಗನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ನಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. 10-12 ವರ್ಷ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 13 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮೈನ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಟ್ PhD. Mine is a very late PhD. But I always wanted to be a teacher first.
and I stick to that even today. Sir,